Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy na Dantooine, tym razem udało nam się tutaj przelecieć i gra się nie skraszowała, kiedy próbowaliśmy wylądować na planecie, tak więc tyle dobrego. Jesteśmy teraz tutaj w Konda Palace chyba, czy ogólnie Konda się nazywa ten budynek, jest to miejsce, gdzie znajduje się tak naprawdę obecna władza nad Dantooine. Planeta została zniszczona przez Sithów, szczególnie podczas wojny domowej Jedi. Nie jesteśmy tutaj za bardzo mile widziani. To, że mam miecze świetlne wyekwipowane, zapewne o to chodzi. Tutaj sprawia to, że dosyć mocno antagoniczni w stosunku do nas są ludzie, których napotykamy. W każdym razie, mamy tutaj jeszcze sporo miejsc, w których nie byliśmy, gdzie mamy też postacie, z którymi możemy pogadać, tak więc pewnie dobrze by było to zrobić, bo da nam to też jakieś questy poboczne i tego typu rzeczy, tak więc zobaczmy. Your luck is not of the hapless settler. You are the newcomer that lands in a battered ship. Yes. No friendly greetings are here for you. I come here to speak to the militia and make them understand a truth. Something of mine they have in their possession. It's very unwise to stand in my way. I am done being inconvenienced by you. A wait, czy to nie był ten gość, którego myśmy przez chwilę widzieli na cutscence, który teoretycznie będzie naszym jakimś tutaj adwersarzem? Bo chyba wygląda bardzo podobnie, już nie pamiętam tego dokładnie, to było na końcu poprzedniego odcinka jakoś. No nic, dobra, chodźmy dalej. Tutaj kogoś mamy. Czy to jest zwykły strażnik, czy to ktoś z imienia? Nie, to ktoś z imienia. Tak więc też sobie zapiszmy i zobaczmy. What brings you to Kunda? Do you have any troubles to report? I'm here to help. I just hope you aren't here about Garavek. I don't even want to get into it. Ask around if you want to know the details. It'll just make my headache worse if I talk about it. I don't know what we'd do without Administrator Adare. She managed to plow through a lot of the family bickering once the Sith left during the war. She's kept us together. Oh, and, Zeron too, I suppose. Well, call me a defective protocol droid. Manners, right. I'm Barun Modril. I'm Captain Zeron's right-hand man. I help run the militia here. Well, that makes it sound more important than I am. Zeron takes a hands-on role in running the militia. If you have any real trouble, you'd have to go to him anyway. This is sensitive. It's not really a secret, though. A lot of people are upset with Zeron. He's a hard man and doesn't answer to anybody. Except, I suppose, the administrator. The thing is, he expects everyone to follow all the laws. That's not normally a bad thing, but the mercenaries are used to having a bit more freedom. So it's like Zeron keeps prodding a rancor with a stun stick. To a rancor, it's just a minor nuisance. But if you keep at it, he's gonna fight back. The mercenaries aren't unreasonable. They're mostly just war veterans looking for work. But Zeron just keeps poking them. So he has to get involved to make sure that the militia does what he wants. Otherwise, we'd probably give the mercenaries some room. Okej, to ciekawa sytuacja. Czyli tutaj ten problem z najemnikami trochę też wynika z tego, jak oni ich traktują, przynajmniej ten głównodowodzący milicji. Maybe. It's hard to say. They meet a lot, but it seems to me they let each other alone for the most part. I'm sure there's a lot going on with the militia that the administrator doesn't even know about. It's tricky. You see, I think Zeron may be taking this whole thing a little personal. I'm not sure. Just a guess. I also think he's doing more to provoke them than just investigating every complaint against them hard. He's up to something. If someone could just ask a few questions, turn up some answers, maybe see if Zeron isn't being completely honest with the rest of us, well, then maybe he should be replaced. Just a lot of little things don't add up. It could just be a surprise party, but I think Zeron takes this problem very personal. So if you happen to find something out like that, you should see Administrator Adare.
If you have to do some footwork to check into things, you'll be compensated. We should probably talk about something else. I hate going behind the captain's back. I just feel... I just have a feeling about it. I'll tell you anything that's public knowledge. Most militia news passes by me and Zeron. I might be able to help. No dobra, także możemy wypytać tutaj jeszcze troszeczkę o różne rzeczy, o różne osoby. Chociaż głównie to widzę, mamy o enklawę, o Sulura, tego gościa, któremu tam coś mieliśmy pomóc odzyskać jakąś część, którą mu scavengerzy zabrali. I co ciekawe, możemy chyba zapytać o nas, dosłownie. Nie wiem dlaczego teraz to jest taka opcja, gra nie wykrywa, że ja jestem tym Jedi, ale cóż. Oh, you heard about that. We have so much to look into that Sulru's concern is pretty low on our list. We asked the salvagers, but they claim that the salvager responsible is nowhere to be found. You should see Administrator Adare about that. She'll be able to set you up. You're not a typical salvager, so I don't expect you'll have any trouble there. I've heard that rumor too. People get really riled up about Jedi around here. Some people seem to have a selective memory. During the war, the Jedi were a big help here. They did everything for us, from clearing out dangerous beasts to solving a murder investigation. I try to stay out of it, though. Standing up for Jedi is one way to become unpopular around here. Okej, to ciekawe. Chyba, że my mówimy o innym jakimś Jedi, a nie o nas, ale to dobre pytanie. Maybe. Although I don't know why a Jedi would come back here. The only reason why people ever came here before was the Enclave. And with that gone... Easy to say for someone that doesn't live here. I'd rather grab an unshielded power coupling than get involved in that debate. The militia's dealing with enough already. You're not wrong there. For what good it'll do, if it comes up, I'll say what I think is right. You happy? I hope so. You may be my only friend in a few days. Talking about Jedi is just depressing these days. Any other cheerful problems you want to talk about? Dobra, w razie czego mamy chociaż kogoś, kto teoretycznie się za nami wstawi, tak więc to już jest jakiś tam plus. I'm here to help. What do you need? I don't even want to get into it. Ask around if you want to know the details. It'll just make my headache worse if I talk about it. I don't know what we'd do without Dobra, przeklikajmy to. Chyba nie mamy tutaj już nic nowego. Dobra. All right, stay out of trouble now. Także podziękujemy dla pana. Change of the Guard bonus mission. No właśnie, z tym Zeheronem, żeby zbadać to, co on tutaj robi. No dobra. Zobaczymy, czy uda nam się jakieś informacje tutaj znaleźć. Tak więc dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś drzwi. Tak więc otwórzmy je. Okej, mamy jakiegoś... Boże, jak oni się nazywali? Nie pamiętam. W każdym razie pogadajmy z nim. Toci monas runta, yun bola, wata gratonci mulira, pitasa kantone tosha. Posoma britushniki tuk tuk pamba, bora, dino molira nibonon, kin un batno koktek. Posoma britushniki tuk tuk pamba, bora, dino molira nibonon, kin un batno koktek. Posoma britushniki tuk tuk pamba, bora, dino molira nibonon, kin un batno koktek. W ogóle przypomniało mi się, to jest Rodianin, tak, nie wiem dlaczego zapomniałem tą nazwę wcześniej. Hoshmanfu ni wado ni kuta ma sapa. Tong hitwamaji, yumaliba to ato into tune. Hoshmanfu ni wado ni kuta ma sapa. Tong hitwamaji, yumaliba to ato into tune. Insoranaka megunsoji, nekchi una bola monchi watatong, sobodono viselchamaka. Fasa susho wi, kana ina doka ches, kapato rondi loso chi rana dikpik,
Naji kachi a ubanta. Okej, czyli możemy sobie coś tutaj kupić. Pytanie, czy to jest cokolwiek ciekawego. Jest jakiś kryształ, co ciekawe. Nawet nie jest jakiś drogi. Generalnie. Daje wisdom i charyzmę +1. A to ciekawe. Chyba sobie to wezmę, wiecie? Czemu nie? Plus kosztuje 1000. Stać mnie. Wait, no nie no. Ja mam 1480. 1460. 14686, dobra, nieważne. I to kosztuje niecały 1000, no czyli stać mnie, to nie wiem czemu też dodatkowo o to się mnie pyta, ale wezmę sobie ten kryształek najbardziej. Czy coś jeszcze? Heavy Sonic Blaster to nie. Interesują mnie ewentualnie jakieś rzeczy, które być może można by właśnie wrzucić jako upgrade'y. Weźmy sobie to, bo to można jako upgrade wrzucić. Advanced Arangim Grip. Tylko to jest do melee weapons upgrade. Też teoretycznie komuś moglibyśmy wyrzucić. Może wezmę. Nie kosztuje aż tak dużo. Dobra, fajnie. Ale jeszcze go wypytajmy może tutaj o jakieś rzeczy. Zobaczymy, czy on nam w czymś będzie w stanie pomóc. Insoranaka me gonsoji nekchi una bola. Karono ma wino sotorosh. Mi pasaka nocho tosta. Toram dore honto taraban socho. Jenish melaka wachino so impos morcha chani rikasan. Wala kun bisking mo pal muliras nemo poiduana. Jenish melaka wachino so impos morcha chani rikasan. Wala kun bisking mo pal muliras nemo poiduana. Pararanta miki sikosas. Yewenarama inosos miki sa winsur michi inkaranich wi okapom. Niko bolotong la do chongnao. Pararanta miki sikosas. Yewenarama inosos miki sa winsur michi inkaranich wi okapom. Niko bolotong la do chongnao. Parachi no sukangkadon makamando uruno intervela uno. Unisidom kanaki mochi so akadla. Inkin kunma bolira michiki kun. Pararanta miki sikosas. Yewenarama inosos miki sa winsur michi inkaranich wi okapom. Niko bolotong la do chongnao. Doki nikama renzo ni inash dijon bla wenso mas. Tong abaw shan uninong. Poso ma britush niki tuk tuk pamba. Bora Tino molira nibonon kin un bat no koktek. Raliki nito! Baramas! No chucha charto into saramaki makvan! Insoranaka me gonsoji, nekchi una bola monchi wataton, sobodono visel chamaka. Lutanas, antihit murira yun chuba! No dobra, czy on tam w sumie nam nic ważnego nie powiedział, nic się nowego nie dowiedzieliśmy, ale cóż. Dobra, zróbmy sobie kolejnego quicksave'a i będziemy po kolei te rzeczy sprawdzać. Tu chyba nie wejdziemy, tak, aktualnie. Idziemy teraz tutaj i tu pewnie mamy kapitana straży, znając życie. No to dobra, pogadamy z nim zanim pójdziemy do administratorki, wydaje mi się. I'm the militia captain here. Are you here because you're in trouble or looking for it? There is often opportunity in challenges, if you know how to look for it. I might have something for you. But first, you got any other reason for coming to militia headquarters? Rare thing a visitor wanting to help out. Looks to me like you're here to explore the Jedi ruins. But we have a thing or two that need doing. You seriously want to help, just ask about it. Or any other questions you might have. You want something? I've seen a lot of visitors come through Kunda. You're the first one in a while that looks the capable sort. We have a small problem with Kinrath. Maybe you've already seen some of them. They're coming from a cave in the Kunda Plains. I'd take care of it myself, but there aren't many people in the militia. We'd lose too many men. There's a reward if you do it. Kinrath are normally just pests. We think something happened to their nest.
Started near the end of the Civil War. Nobody knows for sure. Even the Authorian. And they're smart about such things. Very. The Kinrath you see on the plains aren't as tough as the ones inside the caves. They may not look much different, but they are tough. 2,000 credits. We used some explosives to seal a cave a couple years back. Just made them angrier. They burrowed another entrance even closer to us. I know there are crystals in there too. Some of the salvagers once thought about going in there to get some extra credits. Too many Kinrath though. Cave is on the southeast side of the plains. Shouldn't be hard to find. Spróbujmy wynegocjować większą robotę, znaczy nagrodę. 2,000 credits. I agree with you, but I don't barter. I got more important things to do. That's all I can ask. You want something? Some of the salvagers went deep into the ruins and found a lot of Jedi relics. It's the most valuable haul the salvagers ever got. But all the salvagers that went down there are dead. So it seems every day or so some salvager comes claiming they're owed by such and such, or that they're related. The whole thing makes me sick. Garavik says he won the whole claim in a Pazak game with the last survivor, right before he killed him. But that was a fair fight. There were witnesses. But nobody remembers Garavik ever playing Pazak. I just hope someone takes this blasted claim off my hands. I'm tired of those lowlives pestering me. We've got real work to do. You want something? To ciekawe, być może z tym Garavikiem można by pogadać. Tego nie będziemy mu wyjawiać, generalnie. You really should talk to Barun about general questions. There aren't more than a dozen of us, and there's too many problems. People keep hoping that the Republic sends help. But we gotta help ourselves. She's smart. She gets things done. The whole place would fall apart without her. Dantooine isn't the center of much of anything. Our most talented people sometimes leave. Hard for someone to stay a farmer when they have the itch to do something greater. So we're lucky the administrator never went elsewhere. I bet she'd make a decent senator even. It's our home. Might be the start of an honest capital someday. Right now it's not much more than a swoop bike stop. I don't have anything to say about that. You want something? No dobra, czyli mamy nowe zadanie, żeby właśnie zająć się tą jaskinią. To też może być ciekawe, tam podobno są jakieś kryształy, także być może coś tam jeszcze więcej znajdziemy. Tutaj na razie nic tak naprawdę nie mamy na tego Zacherona. No ale dobra, będziemy to badać. Idziemy dalej. Okej, tu jakieś security door, nie wiem czy przejdziemy, nie przejdziemy. Private door, tutaj też nie przejdziemy. Dobra, czyli tutaj aktualnie są inne rzeczy poblokowane, zróbmy sobie save'a. I co, idziemy szukać pani administratorki, bo to jest nasze główne zadanie aktualne, a nadal tego nie zrobiliśmy. Tylko może zanim to jeszcze wróciłbym do tego gościa, bo jestem ciekaw, czy teraz na przykład będzie można mu na przykład zaoferować granie w Pazaka. Another interruption. You must not have heard who I am. Waste another's time, not mine. Someone less important. Dobra, nie pogramy z nim w Pazaka, ewentualnie. Tak więc cóż, tutaj chyba też nie wejdziemy, bo to private door. Tutaj zapewne też. Czyli tutaj też, czyli tutaj też. Dobra, czyli w tym skrzydle nie mamy nic, co moglibyśmy zrobić, czyli mamy już tylko jedno miejsce, w które możemy się udać, mianowicie tutaj na środku i tutaj zapewne będzie pani administratorka, tak więc zróbmy sobie jeszcze jednego quick save'a. Wejdźmy tutaj i chodźmy, pogadajmy z nią w takim razie. A visitor. Please, come in. Welcome to Kunda. I am Administrator Turina Adari. You're the owner of the, ship that just landed? Depending on your business here, the pleasure may be mutual.
but you didn't answer my question. Is that ship yours? And unless I'm much mistaken, that's the Ebon Hawk. That vessel has been on Dantooine before, during the war. That was a Jedi vessel. That is an unfortunate truth, and a wise request, which of course I will honor. Most settlers here hold bitter memories of the Sith occupation. Right or wrong, our settlers blame the Jedi and their hidden enclave for their suffering. I remember the old Jedi Masters and the considerable help they lent to Dantooine. I still maintain discreet connections with Jedi. I suppose your arrival here is no coincidence. My friend, let's just call him Vrooka. We've known each other for many years, and our continued friendship could create many problems in the current political climate. He came to Dantooine not too long ago. He was looking into something quite important. He's gone missing recently. Did he send for you in case something went wrong? Okej, dobra, mamy mistrza Vrooka. Szukamy go, tak więc dobrze. Vrooka and I had a mutually beneficial arrangement for several weeks. He went to the Jedi Enclave sublevel recently and hasn't returned. I know the sublevel is dangerous. I'm starting to fear the worst. Would you be willing to go to the ruins of the Enclave to look for him? We are fortunate that you've come. Don't expect it to be easy, though. Things rarely are with Jedi. I will have one of the militia transmit permissions to the Enclave's security door. Go expecting danger, for you will most certainly find it there. Is there anything else I can assist you with? No dobra, możemy tutaj nieco ją wypytać o rzeczy. Tak bezpośrednio to może jej pytać nie będziemy, chociaż no biorąc pod uwagę, że ona tutaj tak naprawdę będzie chyba bardzo dobrą sojuszniczką, dlatego że ona sama tutaj właśnie z mistrzem Vrookiem współpracowała, tak więc raczej jest godna zaufania. No ale dobra. No tego to nie mamy. Zapytajmy o to, co to może być w tych podziemiach enklawy. Like many parts of Dantooine, the sublevel of the Enclave has become infested with dangerous creatures. Large, vicious insects called lagrecs have made the sublevel their home. Several salvagers have reportedly been injured or killed by the lagrecs. I would expect a Jedi to fare better against the creatures than the salvagers, but Vrooka has not returned in some time. Is there anything else I can assist you with? There are plenty of opportunities to assist people on Dantooine. Too many, I'm afraid. I would go to the militia headquarters and make your intentions known there. Besides that, just listen and ask around. To most people in the galaxy, the distinction between Sith and Jedi is a blurry one, especially since most Sith were once Jedi. It is complicated by the fact that Malak and Revan were great heroes of the Republic and famed Jedi Knights. But a few years later, they were leading an armada which threatened everyone. And here on Dantooine, the Jedi Enclave provoked a brutal occupation by the Sith. It could have been far worse, but even now the damage has not been fully mended. I don't think everyone hates Jedi. If just a few people changed their minds or spoke up, it could make a great deal of difference. I think that we need the help of the Jedi. If the Jedi's reputation isn't redeemed, the consequences could be quite regrettable. Until then, I would keep your identity secret. Who do you want to know about? There are 3 groups of people on the planet right now. The settlers, salvagers, and the mercenaries. Dantooine is one of the younger worlds of the Republic. A couple of generations ago, this world was still untamed. We made great progress, in no small part due to the Jedi. But recently, we have been losing ground. During the war, the most prominent settler families either fled or were executed by the Sith. Losing their resources and the Jedi was too great a loss.
But now we are organizing and starting to truly work together. Once we achieve that, I am confident that Dantooine can be safe and prosperous again. No, I suppose I'm not. We need the Republic and always have. We aren't self-sufficient yet and we need aid. The fate of the Telos project is intimately tied to our own. The most humanitarian elements of the Senate have put their careers at stake in the rebuilding of Telos. If those efforts succeed, their prominence will grow and further aid will be given freely. But if they fail, there are colder, more authoritative elements in the Senate that could come to power. They would think nothing of leaving the strategically unimportant worlds to their own devices. That would be a tragic day for Dantooine and many other worlds. The Republic is in flux. Its final shape is uncertain. They are a necessary inconvenience. Money has been a great concern to us, ever since the Sandrals and Matalays were removed during the Jedi Civil War. The agricultural exports we produce just cover basic maintenance. To expand and prosper, we needed credits, so we had to exploit a valuable resource we had, the ruins of the Jedi Enclave. It was not a decision lightly made, and even then we couldn't do the work ourselves. Too dangerous, and every settler matters on our small world. So we opened the door to enterprising salvagers. The salvagers you see now are the last remnants of that force. The tithe we took from their claims sustains what semblance of government you see now. We plan on using those credits to improve production and protect our world. We have enough to sustain ourselves until more prosperous times. We tolerate their presence because we must, and they generally follow our laws. But their time is almost over. The Jedi Enclave's sublevel is the only place left with reasonable salvage, and it has too many dangers for them. The salvagers aren't warriors. Generally, they are out-of-work miners or cast-offs from other worlds. Mercenaries have been a problem for Dantooine since the end of the Mandalorian Wars. When the Jedi Enclave was here, they were firmly kept in check. But now, relations are uneasy between us. Their leader, Azkul, was a Sith trooper during the war, and I have no doubt he was very good at his job. Until they find work, tensions will grow. If you want to know more, I suggest you talk with Vrooka in the militia headquarters. He would have more details. Certainly. No dobra, czyli mamy quest główny, gdzie mamy udać się do oczywiście ruin, no i oczywiście odnaleźć mistrza Vrooka. To jest tak naprawdę nasze główne zadanie. Także dobra, spoko. Dostaliśmy też przejściówkę, czy dobrze tam usłyszałem w dialogu, że mamy teraz wejście do tych security door? Niekoniecznie do private door, ale do security door? Nie, okej. Czyli jednak tutaj nic się nie zmieniło. No dobra, czyli tak naprawdę chyba wyczerpaliśmy póki co wszystkie opcje, które mamy tutaj. Chyba też przyjęliśmy wszystkie questy. Na razie, jak mówię, nie będę się chwalić tym, że tutaj ten gość z milicji, ten, który tutaj sobie jakąś nazywał, Berun, ma jakieś podejrzenia do swojego przełożonego. Chciałbym na to mieć więcej ewentualnie jakichś dowodów, informacji. Tak więc na razie chyba wyjdziemy stąd i ruszymy dalej w teren. Tutaj tak jeszcze dużo nie eksplorowaliśmy, tak więc chodźmy i się tym zajmijmy. Czyli tak, jesteśmy tutaj mamy i Monhoka. Pytanie, gdzie jest przejście? Tu mamy przejście gdzieś dalej na równiny, tutaj na Dantooine. Czyli to jest jedna z opcji. Jeszcze tam teoretycznie coś jest po drugiej stronie. Tak więc na szybko chodźmy, tylko zobaczmy, bo być może tam tylko jest koniec mapy, ale chciałbym mieć to zaznaczone, żeby tam już nie musieć w razie czego wracać. I chyba tak też jest. Tutaj chyba przejścia żadnego dalej nie ma, ale sprawdźmy, bo jednak można tutaj wbiec. I dobra, tak, coś jednak tutaj wygląda na to, że będziemy mieli. Tylko tak, jeszcze tutaj. Tutaj to jest krawędź mapy na pewno, ale chcę ją odkryć, żebym nie miał takiej plamy. O właśnie. Dobra, tak więc zbadajmy może tą okolicę, zanim pójdziemy gdzieś tam na jakąś inną mapę. O, widzicie, trochę tych tutaj równin jest. No i mamy te insektoidy jakieś, które nas będą atakować. Że miejmy nadzieję, że sobie będziemy z nimi w miarę łatwo radzić, ale póki co wygląda na to, że tak. Po tych różnych upgrade'ach mamy chyba całkiem sporo
szans na tutaj trafienie tymi podwójnymi mieczami. Także bardzo, bardzo spoko. Coś z tych przeciwników wypada, z tego co widzę to nie. No dobra. Tutaj mamy przejście gdzieś na kolejną mapę. Pytanie dokąd? Okej, tu jest do enklawy Jedi, czyli to jest quest ewidentnie główny, tak więc pewnie tam nie pójdziemy w pierwszej kolejności, dlatego żeby jednak sobie wpierw jakieś dodatkowe rzeczy porobić generalnie. No ale zobaczymy. Na razie jeszcze możemy sobie oczyścić trochę tą mapę. Mam nadzieję tylko, że ci przeciwnicy się nie odrespią, kiedy wczytam ewentualnie grę, bo pomału będziemy ten odcinek kończyć. Mamy już pół godziny, tak więc tylko sobie tą walkę skończymy. No jak mówię, będę się z wami żegnać, ale w kolejnym odcinku już zaczniemy, no dobra, tutaj eksplorować sobie to Dantooine. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Jak mówię, no do enklawy raczej się od razu nie udamy, będziemy sprawdzać inne rzeczy. Tutaj mamy też jakąś jaskinię. Bardzo możliwe, że to jest ta jaskinia, tak, którą mamy gdzieś tam zbadać, żeby powstrzymać problem właśnie tych przeciwników, którzy się tutaj pojawiają. Tak więc być może tym właśnie zajmiemy się na początku kolejnego odcinka. No ale tymczasem w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.